చూసారా ఈరోజు పేపర్? చూడలేదా? అయితే ఇప్పుడు చూసారు. So what are the articles? What are the important articles? First article, judge challenges the SC probe. So what is the significance of this article? మొత్తం రోజు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో హార్డ్లీ యూ విల్ హ్యావ్ 6 or 7 ఆర్టికల్స్. మీరు అంటే యూపీఎస్సీ పర్స్పెక్టివ్లో చదువుకోవాల్సిన 6 to 7 ఆర్టికల్సే ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ మరి మీరు ఎలా, హౌ యూ విల్ డిసైడ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ రిలవెన్స్ టు యూపీఎస్సీ ఆర్ నాట్? For example, this article relevance to which part of subject? Indian polity. Which paper? GS2. How about this? International relations, internal security. Yeah. So these all 2 things will come. Like మనం ప్రతి హెడింగ్ బేస్డ్ మీద మన GS2 తో ఏది GS సిలబస్ తో ఏది రిలవెన్స్ ఉంది అనేది మనం చూస్ చేసుకోవాలి. If it is not relevant, for example, political things, political news ఉంటాయి. So heavy rains may be somewhat relevant, but it is not very much important. ఇక్కడ ఉంది CM plea to cancel the Rayalaseema LIP. These are not that much relevant. So let's see what are these cases. So judge challenges SC probe former CJI actions in cash case. You know the background of this case? What is the background of this case? There is a fire accident in his house. The unburned cash was found. So what the Supreme Court did was, so immediately they formed one investigation commission. So that is not in the part of constitution. So they found him, that investigation report, it found him, he is the guilty. So he should be removed from his post. And they recommended that committee report to the Prime Minister and President. But that kind of mechanism is not mentioned in the constitution. So that's why he is accusing the Supreme Court judge that, so that kind of mechanism is not found in the constitution and it is beyond the constitution and it is hijacking the power of parliament. Only parliament have the right to do these kind of things. What is the basic procedure for the impeachment? Do you have the polity finished? Half of the polity finished. Only emergency. Okay. So impeachment law, like there are certain articles that which even for the Supreme Court judge or for the High Court judge to make him impeached. Until now there is no judge impeached in the Supreme Court or the High Court. Sorry, maybe Supreme. But if he got impeached in the Parliament session, then he will be the first Indian Supreme Court judge who will be impeached. So even the High Court judge, yeah, he is a High Court judge actually. So but the procedure is same even for the Supreme Court to get impeached. And let's see what is the procedure of impeachment. Impeachment procedure for a Supreme Court judge or High Court judge. So, okay, polity, you understood, right? So, what can be the impeachment procedure? Just assume. No. Yeah, special majority. Yeah. Just assume. It is the case. Maybe you don't know, you have not read that part in the Lakshmikant. But just assume. So, how it can be the procedure? Just imagine, what can it be the procedure? Parliament should make a law. Okay. So, first, either in the Lok Sabha or in the Rajya Sabha. So, the Lok Sabha or the Rajya Sabha. So, in the Rajya Sabha, at least 50 MPs. And in the Lok Sabha, it is 100 MPs. They should move the motion. Yeah, to whom? To
to the head of the house. Who is the head of the house here? Speaker. And here? Vice President. Chairman. So, the Vice President ki or the Chairman, so they will take the proposal. So then what he will do? If it is less than this number, if the Lok Sabha only 99 members requested to consider this matter, or the only 49 members, 49 MPs requested, so that motion or that proposal is not to be considered. So when these numbers are met, so the head of the house will take it as into consideration, and he will form the committee. He will form a committee with Supreme Court Judge, High Court Chief Justice, and some eminent person, any eminent person. So the 3-member committee will study the case and they will give the report. Whether he found guilty or not, they will submit the report to that concerned person. And then it will go into for the motion, the real motion. So, and every house with the highest majority. And the special majority should be there. And that member means oka house law. For example, how many members are there in the Lok Sabha? 548, 540, 543. 543. Yeah. దాంట్లో హైయెస్ట్ మెజారిటీ ఆ హౌస్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉండాలి ఆ రోజు సెషన్ లో. అందులో 2/3 మెజారిటీ ఖచ్చితంగా స్పెషల్ మెజారిటీ. 2/3 is a special majority. And 2/3 majority for supporting his removal ఉండాలి. It should be in the every house. Both లోక్ సభలో అంతే ఉండాలి, రాజ్యసభలో కూడా అంతే ఉండాలి. అలా స్పెషల్ మెజారిటీతో పాస్ అయిన మోషన్, so then they will send it to president. And president has no power to say no to this motion, and he has to accept, and then the justice, the Supreme Court judge or the High Court judge will be impeached from his position. So that is what going to happen if the Supreme Court, means if the Parliament really want to take it into control. But let's see what will happen. But the questions he raised, that is very important. He is telling that, the judge is telling that Supreme Court or the Supreme Court Chief Justice is doing the extra constitutional things because the mechanisms which are not prescribed in the Constitution. So in the Constitution, the Supreme Court Chief Justice has no authority to form a committee and do the investigation, a special investigation separately. So this is the procedure. So let's see what the Parliament will do in the future. But this is the impeachment procedure. So he is telling that it is violating the basic structure of the Constitution. That is this article. But let's go into the next article. US adds TRF to terror list for Pahalgam strike. So why this news came into the front page of this today's newspaper? Is this that important? So what is this Pahalgam terror attack and what is this TRF? First example, what is this TRF? TRF is a terror organization, the Resistance Front. Now US designated it as a foreign terrorist organization. So what will be the scenario if the US done so? Means ఇప్పుడు US దాన్ని foreign terrorist organization గా గుర్తిస్తే, so what are the things will happen? So US will freeze its assets. US will freeze. US లో వాటికి ఏమన్నా assets ఉంటే they will freeze and they will give the restrictions on their transactions. Restrictions on their transactions. Travel bans.
Travel bans means any person who is associated with these TRF, if they want to come into US, so they will not allow them to come into US. And most important, it restricts any US citizen to have contacts with that organization. Restricts US citizens. So US citizens ki US citizen he should not form any contact with this. So ఇప్పుడు US ban చేయడం వల్ల so these things are going to implement. So వాళ్ళకి ఏమన్నా ఆస్తులు ఉంటే TRF కి ఏమన్నా ఆస్తులు ఉంటే they will confiscate. US government తీసేసుకుంటుంది. And at the same time any bank transaction, any ఏమన్నా like even there is some money in their banks with their accounts, it is going to freeze. And travel bans, any person who is associated with that organization, they are not allowed to come into US. And the US citizens should not have any contacts with this organization. These are the basic things. But what India will get? So India put the benefits empty. Sorry, US ban this organization. How India is going to benefit? US is not supposing definitely India will get benefit to attack. US support చేయకపోతే ఇప్పుడు కొంచెం unofficially India is getting benefited to attack. Unofficially India is getting benefited to attack or counter attack to those organizations. అర్థం కాలేదు. US అనేది సపోర్ట్ చేయకపోతే ఇండియాకి హ్యూజ్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది కదా. US సపోర్ట్ చేయకపోతేనా చేస్తేనా? చేయకపోతే. ఎవరికి చేయకపోతే? TRF కి చేయకపోతే. Yeah. So that is so if definitely India is going to get benefited by US nominating it as or designating it as a foreign terrorist organization. So India's case will be strongly listened in the international arena. So international arena law, India is telling that TRF is a proxy organization of Pakistan. So now by US listing it as a terrorist organization, most of the foreign countries, they will listen or give some more importance to what India is telling. And it exposes the Pakistan. It exposes the Pakistan's duplicity. It exposes the Pakistan's duplicity. And also it strengthens the India-US relations. So these are the basic things. But okay. So this is the story. But let's discuss this article, the background story. Asula Pakistan lo ee terrorist organizations enduku vachini and means why they are inducing into India. So when the independence, like when the partition was happened, India Pakistan partition eppudu ayindi? 1947. ఆ తర్వాత ఏమైంది? సో ఇండియా వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 3 parts. So ఈ సైడ్ అంతా సో దిస్ ఈస్ ఈస్ట్ పాకిస్తాన్, ఇది వెస్ట్ పాకిస్తాన్. ఆ తర్వాత ఇండియాకి పాకిస్తాన్ కి ఎన్ని యుద్ధాలు జరిగినాయి? 4 wars have happened. What are the 4 wars? 1948, 1965, 1971. Yeah, most. 1999 Kargil War and officially the Kargil War was the last. So when after 1971 war especially, Pakistan understood that it can't defeat India or it can't face India directly. So it started a doctrine called asymmetric warfare doctrine. Asymmetric warfare doctrine.
ఈ 1970s లో ఓకే నో ప్రాబ్లం 1970s లో వరల్డ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఈవెంట్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో అప్పటి వరకు ఇరాన్ ఇట్ వాస్ రూల్డ్ బై అ రాయల్ మొనార్క్, రాజులు పరిపాలించేవాళ్ళు ఇరాన్. పహల్వీస్ Pahlavi or the Pahlavis, they used to rule the Iran. After 1970s, ఏమైంది అంటే like some communist faction in the country which is formed and they overthrow this royal monarchy. And these Pahlavis, they are very much in the lines with US. They have very good relations. But these communist monarchy, communist section, the communist party in Afghanistan, వాళ్ళు ఏం చేశారు ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాళ్ళు, సో దే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్, అప్పుడు రష్యా సోవియట్ యూనియన్ కోల్డ్ వార్ ఎరా పాలిటిక్స్ చాలా దారుణంగా జరిగేవి. కోల్డ్ వార్ ఎరా పాలిటిక్స్, ఆ కోల్డ్ వార్ ఎరా పాలిటిక్స్ లో సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు అపోజ్ యుఎస్, రష్యా ఈజ్ ఆల్వేస్ దేర్ టు సపోర్ట్. ఈ ప్లేస్ లో కూడా బికాస్ ద పహల్వీస్ ఆర్ ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ యుఎస్, సో ద రష్యా సపోర్టెడ్ ద కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టు ఓవర్థ్రో దిస్ రాయల్ మొనార్కీ. Obviously, who will get affected? US. So, US started to support the Afghanistan factional elements like the Taliban or Mujahideen, especially the Mujahideen style of attacks. So, insurgency ni simple ga cheppalante insurgency ante what is the meaning of insurgency? So the people who are fighting are not accepting that country's rule. Insurgency అంటే that is the basic definition. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఎంతమంది ఉన్నాం, ఒక 6 ఉన్నాం కదా, like we can form an insurgents group. If we say that we won't accept the sovereignty of the Indian government, so we will form an insurgent group. So that is an insurgency. But if we do like that, if the government will keep quiet, no. They will arrest all of us. So, but here it was supported by US with the help of its most favorite friend, Pakistan. ఈ పాకిస్తాన్ ఏం చేసింది, so it implemented, so the money has given by funder is US and all the money it used to organize. So it has known the tactics of terrorist warfare. ఒక టెర్రరిస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి ఎలాంటి వార్ఫేర్ ఉండాలి, ఎలాంటి వెపన్స్ ఉండాలి, ద మెకానిజం, ఎవ్రీథింగ్ వాస్ ద ఐడియాలజీ, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ హ్యాస్ మాస్టర్డ్. సో వాట్ ఇట్ హ్యాస్ డన్, దానికి అప్పుడు అంతా తెలిసిందనమాట, లైక్ వాట్ టెర్రరిస్ట్ ని మెయింటైన్ చేయాలంటే ఎలా చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ హ్యాస్ నోన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యుఎస్. సో ఇట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ద సేమ్ స్ట్రాటజీ విత్ ద ఇండియా. It implemented the same strategy with India. After 1971 war, Pakistan understood one thing. So we cannot win India on a symmetric warfare. Symmetric warfare ante the direct attack on India, because the numbers, the difference of the numbers is too huge. Their army to polchina, air force to polchina, navy to polchina. So Indian numbers are too high that almost it is impossible for Pakistan to cope up. It can't match that numbers of India. So what it has done was it used this policy, the terrorist insurgency policy. Why one of the reason was enduku? Can you tell some reasons why Pakistan choose this one? That is one thing. And one more thing was it is cheap. Comparing to building weapons and bringing weapons, very inexpensive. Hardly, if you want to buy a missile, for example, if they have the Fatah missile, there is one missile, similar kind of Agni 1 kind of missile. For one missile, you can imagine it has to spend at least 20 crores. But with the 5 crores, it can plan a big attack like Pahalgam. So it won't even cost 5 crores. It's not even a cost of a missile. One terror attack, it is not even cost more than a missile. So it's very inexpensive. So after 1971, so Pakistan
started 1,000 cuts. Bleed India with 1,000 cuts. Bleed India by 1,000 cuts. So this is the policy they started to implement. So if you can't win your enemy in a direct warfare, you have to kill him slowly with a small cuts. Yeah. So that's how it started. It's implementing this kind of asymmetric warfare towards India. So why it has the bigger phase? The terrorism is always like, for example, India lo రోజుకి at least 1,000 members, 1,000 to 4,000 members, they will die in a road accidents. But that won't be in a major news. But 20 members or 30 members who died in a terrorist attack will become a major news. Why? Sovereignty, yeah. It is a threat to Indian sovereignty. And it can make more noise. Yeah. For example, you see the Air India crash recently happened. 300 members, 250, 300 members, it was died. But as Indians, we don't feel that much pain as the 20 members we are losing in a terrorist attack. Just imagine how many people have kept the status when the Air India crash was happened. And when the Operation Sindoor was happened, everyone used to keep there. But you see the numbers. There it is 22 members, it is 300 members. It's kind of, yeah, that is one thing is right. It is the threatening our national sovereignty. That is an accident. Accidents can happen anytime. Because it's not, sometimes it's not in anyone's control. But this is an intentional. And it is directly posing a threat to India's sovereignty. Being it the 10 members here, being the 1,000 members there. But it won't matter. So terrorism always a threat to any country. So as part of this plan, the ISI of Pakistan, just like our RAW, how the RAW we have, they have the ISI. పర్లేదు చెప్పండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే. So this ISI, it forms some terrorist organizations like LET, Lashkar-e-Taiba, and Jaish-e-Mohammed, and Harkatul Mujahideen, Lashkar-e-Taiba, and Jaish-e-Mohammed, and Harkatul Mujahideen. So this ISI will give all kind of support, how to attack, where you have to source the funding, weapons, everything. It should be supported by the ISI, that is the intelligence wing of Pakistan. What is the contemporary, what are the other intelligence wings which you know? మీకు తెలిసిన అదర్ ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్స్ ఏంటి చెప్పండి. రా, NIA, actually NIA, yeah, NIA. India have mainly two intelligence wings, intelligence department. One is IB and one is RAW. So what is the difference between the IB and RAW? IB is internal security, RAW is the external. Yeah, IB deals with the internal security of like internal intelligence gathering, but RAW also involves with the external intelligence gathering. So these kind of terrorist organizations are formed by the ISI. So they have conducted multiple attacks on India. Lashkar-e-Taiba. So some of the popular, especially this organization, and these two are
they have done multiple attacks on India. So, example, the Pahalgam, the recent attack, and Pulwama. Yeah, Pulwama. Pulwama, it is said that it is they have done in a coordination. Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed, they have done in the coordination of the Pulwama attack. Uri attack. Mumbai attack. So these are the multiple attacks it has done by these people. Yeah, Hyderabad also they have done, I think. Harkatul Mujahideen, they have done some attacks near the Koti and also Google Chat, Charminar, that Makkah Masjid was there, right? Near to the Charminar, there also they have done. Yeah. So what is the main goal of doing all these things? To keep the Kashmir pot boiling. If there is no attacks, if Pakistan's intention was like, it want to always make the noise that Kashmir is the problematic thing which always existed. It is not the closed chapter. అది ఇప్పటికీ రగులుతూనే ఉంది అని ప్రపంచానికి చెప్పడం కోసం like it is making these kind of proxy elements to act in favor of it, Pakistan. So that is one important thing. ఇంకా so ఈ attacks, number of attacks చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? So what will happen if these kind of attacks, okay, they are attacking India, but the world will watch, right? World will watch and they will know that, okay, first attack they won't believe that it is Pakistan is involved, but if continuously happen, they got to know that Pakistan is involved. So what will happen? So they will bring some mechanisms, anti-terrorist mechanisms, to impose some sanctions on Pakistan. One of that mechanism is FATF, Financial Action Task Force. So that mechanism is a global body which works on the anti-terror fundings. So they sanctioned Pakistan. They kept in blacklist, grey list. Yeah, there are multiple lists. So what will happen if they kept in these kind of list for a country? International? International funds, most of the international funds, the investments or the FDIs, foreign direct investments, they won't come easily to that countries if it is listed in the FATF. And the rankings, like the Moody's, financial groups ఉంటాయి. ఆ గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఒక ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ లాగా కంట్రీస్ కి ర్యాంక్స్ ఇస్తాయి. ఏ ప్లస్ అని, ఏ అని, బి ప్లస్ అని ఇలా ర్యాంక్స్ ఇస్తాయి. హయ్యర్ ర్యాంకింగ్ ఉంటే ఏంటి అంటే లైక్ దట్ కంట్రీ హ్యాస్ higher capability to pay your loans. మీరు దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన or any government organization will give some loans, they have that capability. మన క్రెడిట్ ఇది స్కోర్ ఉంటుంది కదా, క్రెడిట్ స్కోర్. సో సిబిల్ స్కోరా, సిబిల్ స్కోర్, like సిబిల్ స్కోర్ for countries also, these some financial organizations like Moody's, they will give some rankings. So ఈ FATF లిస్ట్ లో ఉంటే ఏంటంటే the rankings also will go down. So ఈ foreign direct investments గానీ అంత తొందరగా they won't show interest in investing these countries, and it will damage their reputation in the global face. Okay, Pakistan అంటే ఏంటి, it's a terrorist country, అలాంటి reputations వస్తాయి. So if you want to save that, so here also Pakistan acted to save its face from the FATF. So it want to save its face, so it changed their names. ఈ లష్కర్-e-తోయిబాని అలాగే ఉంచి దాన్ని ఇండియనైజ్ చేసింది. అంటే ఇది పాకిస్తాన్కి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్ కాదు, ఇది ఇండియాలో కాశ్మీర్లో ఎగ్జిస్ట్, అంటే కాశ్మీర్లోనే పుట్టిన ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవి అని. సో దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్. ఈ లష్కర్-e-తోయిబాకి ఇట్ వాస్ TRF అండ్ జైష్-e-మహమ్మద్ కి పాఫ్ అనే రెండు ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ లష్కర్-e-తోయిబా and Jaish-e-Mohammed. దీనికి TRF, the Resistant Front, and PAF, People Anti-Fascist Front. So PAF, they created some local organization. It is telling that it is not the Pakistan,
anymore involved. It is the local resistance. So now it started that ఇప్పుడు TRF ని ఫారెన్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ గుర్తించడం వల్ల సో ఇట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద పాకిస్తాన్. సో నౌ పాకిస్తాన్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ వన్ మోర్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ లష్కర్ e Toiba, or they should bring this one into picture. They use the same infrastructure, but they will bring this one or the any alternative thing into the picture. But what is the psychology or the ideology behind one by encouraging the terrorism? What terrorism can actually do? Leave out the context of India, Pakistan, overall in the world perspective. Disturbances, internal disturbances, external disturbances, even with a small. But you can imagine when the 9/11 attack happened. 9/11 attacks తెలుసా? ఎక్కడ జరిగింది 9/11 attacks? That is 26/11. ఎందుకు 26/11? Indian Constitution Day is November 26th. So Pulwama attack, it was happened on February 14th. So they will choose their day. Valentine's Day. So like that, they will choose. So what is the basic principle behind these terrorist attacks? That you should understand. You have to go deeper always. Whenever you see, even if you read one article or two articles every day in the newspaper, just explore more deep. Because most of the articles are repetitive. మీరు ఒక్కసారి ఒక రోజుకి ఒక 2 ఆర్టికల్స్ తీసుకొని if you went into deep, you no need to repeat that things. Once you know the story from end to back, you no need to read again, right? Just need to revise. So I always suggest whenever you read the newspaper, just pick one article which you feel interesting among the 6 or 7 and go into the maximum depth of the article. So why terrorism? What terrorism can do? Terrorism can actually, what it can do? It can create the havoc. It's more like a movie or the drama. The effect it causes is very minimal only. Okay, Mandi. But the image it creates, it's too big. Pahalgam attack jarigite, like it was circulated throughout the world. Like there is an attack on India, irrespective of the numbers. So they want to instill the fear among the public. Instill fear among the public. That is their main goal. And they want to behave, they want to make that their enemy to behave irradically or illogically. Means if for example, like when 26/11 attack happened, 26/11 attack happened, what India have done as a response? So it brought all its military on the border, but it took for India 3 weeks. ఇండియాకి 3 వారాలు పట్టింది వాటికి ఉన్న మిలిటరీని మొత్తాన్ని బోర్డర్స్ దగ్గర తీసుకొచ్చి యుద్ధానికి ప్రిపేర్ అవడానికి 3 weeks ఆఫ్ టైం పట్టింది. It's too hell a lot of time. Why? 3 weeks looks like very small, but why it is a too big time for a war? Because even just for a one day, that other country can catch what it is going on. If 3 weeks, if you are mobilizing all your forces to the border, so it is hell lot of a time for other country to notice your actions. So Pakistan noticed, and it also prepared the war. So if you want to attack your enemy, you have to attack when the time it is not prepared. That is the strategy given by Sun Tzu, the art of war. మీరు ఎక్కడ బుక్స్ కి వెళ్ళినా కానీ మీకు ఒక ఆర్ట్ ఆఫ్ వార్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది. దాంట్లో he always tells that you have to attack enemy when he is not prepared, and when you are prepared, you have to behave like you are not prepared. You prepare అయినప్పుడు కూడా you have to means you have to deceive your enemy. అసలు నువ్వు ప్రిపేర్ అవుతున్న విషయం కూడా అతనికి స్మెల్ కూడా వాసన కూడా అతనికి తెలియకూడదు. బట్ ఇండియా గాట్ ఆల్ ఇట్స్ మూవ్మెంట్స్, రైల్వేస్ కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతుంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ కంటిన్యూస్ గా రన్ అవుతుంది,
ఇంత లార్జ్ ట్రూప్ మూవ్మెంట్ జరిగితే ఖచ్చితంగా దే విల్ నోటీస్. సో ఇట్ వాస్ వాట్ హ్యాపెన్. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఎ మిస్కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ద నావీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ అండ్ ఆర్మీ. సో వీటిని అడ్రస్ చేయడం కోసమే ఈ ఇండియన్ దే బ్రాట్ ద కంబైన్డ్ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ తీసుకొచ్చారు. IBGs, దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. IBGs, integrated battle groups. They brought integrated battle groups. అంటే లైక్ దే హ్యావ్ కొంత ఎయిర్ ఫోర్స్ లో కొన్ని ఫైటర్స్, అలాగే కొన్ని ఆర్మీ బెటాలియన్స్. దే బ్రాట్ అండర్ వన్ సింగిల్ యూనిట్ అండ్ దే ఆల్వేస్ విల్ బి ప్రిపేర్డ్. సో దే వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ద మల్టిపుల్ వింగ్స్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఈ ఇన్స్టిల్ ఫియర్ దగ్గర తీసుకొస్తే మనం to keep any region unstable. So terrorism is the most effective tool. For example, ఒక చిన్న కథ, పాకిస్తాన్ ఉంది. ఇట్ వాంట్ టు క్రియేట్ హ్యావక్ ఇన్ ద రీజియన్. ఈ సౌత్ ఏషియా రీజియన్ లో ఒక ప్రాబ్లం సృష్టించాలి అనుకుంది అనుకోండి విత్ ద ఇండియా. సో వాట్ ఇట్ విల్ డూ? సో ఇట్ యూజ్ ఎ స్మాల్, ఇప్పుడు ఇండియానే ఒక ఏనుగు అనుకోండి అండ్ పాకిస్తాన్ ఈజ్ లైక్ ఎ స్మాల్, ఒక మనిషి. సో పాకిస్తాన్ ఈజ్ ఎ మ్యాన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎ ఎలిఫెంట్. సో యూ కాంట్ ఫేస్ ఎలిఫెంట్, బట్ వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ టేమ్ ఏ snake or a ant. So you will tame and a snake or ant and you will tell to that go and attack the elephant. ఆ చీమ ఏం చేసిద్ది? ఏమి తొండలోకి దూరిద్ది మెల్లగా. If it is a bigger and visible enemy, the elephant can attack and kill, but it can't attack a ant or a bee. So how the elephant will react? దాని చెవులోకో దాని తొండంలోకి వెళ్ళింది అనుకోండి. సో హౌ ఇట్ విల్ రియాక్ట్? దానికి పిచ్చి పట్టి మొత్తం ప్లేస్ ని పాడు చేసిద్ది. దట్ వాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? సేమ్, if Pakistan want to disturb the regional peace and the enemy, so that it is using the terrorism as a tool. సేమ్ అంటే ఇంకా కథని ఇంకొంచెం మనం ఎలాబరేట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అదే ఒక మనిషి ఉన్నాడు, ఆ మనిషికి ఒక గార్డెన్ ఉంది, మంచి అందమైన గార్డెన్. దట్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ దట్ గార్డెన్ ఈజ్ ఏ సౌత్ ఏషియా అండ్ ఇట్ వాంట్ టు డిస్టర్బ్ దట్ సౌత్ ఏషియా. And that garden is protected by an elephant, and that elephant is India. So elephant is protecting that garden, and this man want to destroy that garden with the help of his enemy. So now he will send his tamed ant or bee. What it will do? So it will go and ఆ ఏనుగు తొండంలోకి చెవులోకి దూరిద్ది, ఆ ఏనుగుకి పిచ్చి పట్టిద్ది, అండ్ ఆ ఏనుగు ఏం చేసిద్ది? వచ్చి ఆ తోట మొత్తం నాశనం చేసింది. సో దట్ గార్డెన్ ఈస్ ద సౌత్ ఏషియా అండ్ ద సౌత్ ఏషియా పీస్ విల్ బి destroyed. So what will happen? It will garner the attention. His goals are reached. Pakistan goals are reached. ఎప్పుడైతే మనిషి ఈ కాన్షియస్నెస్ కోల్పోతాడో, లైక్ హీ విల్ బిహేవ్ వెరీ ఇర్రాడికల్లీ అండ్ ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఎవ్రీ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరిగినప్పుడు లైక్ పాకిస్తాన్ వాంట్ టు రియాక్ట్ ఇండియా వెరీ ఇర్రాడికల్. So without consciousness and intelligence, what human will do? Human always do the mistakes. So it also expect India do some mistakes in the form of attacking it or throw some nuclear weapons onto Pakistan. So what will happen? Even it has a small bomb on it, so it can see that India is a bigger enemy to the world. So it can pose a bigger threat. వాళ్ళకి మీద పడితే ఒక న్యూక్లియర్ బాంబే, కానీ it shows the world that India is the next possible enemy which can throw the nuclear bombs in other countries. So with simple inexpensive thing is terrorism. So terrorism అర్థం చేసుకుంటే, so the depth is like this. There is so much depth to understand the terrorism, and most effective tool with a minimal cost, not even a cost of a missile. ఒక టెర్రర్ అటాక్ చేయించడానికి it won't even cost a missile's price. So that is the story of this.
So Inca, the people who have done that Pahalgam attack was not caught. మీకు అది తెలుసా? ఇంతవరకు ఎవరైతే ఆ పహల్గం అటాక్ చేశారో వాళ్ళు ఇంతవరకు దొరకల. బట్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ దే వెంట్ ఫర్ వార్, బ్యాటిల్, మెనీ థింగ్స్ హాస్ హ్యాపెండ్. బట్ ఎవరైతే చేశారో ఇంతవరకు దొరకలేదు. And next important article was, we'll go one editorial. This is the editorial. Yeah, this editorial is very important. India's inequality and the World Bank climbs. So the article summary ఏంటంటే, India lifts 27 crore people from the extreme poverty. Yeah, you can say extreme poverty. So it is telling that inequality was reduced. Even it was reduced in the terms of diet. Yeah, even with the availability of nutritious food. What are the nutritious food? Nutritious foods అంటే ఏమొస్తాయి? ఒక మనిషి రోజు తీసుకునే ఫుడ్స్ లో న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్స్ అంటే ఏమొస్తాయి? మిల్లెట్స్ ఆర్ లైక్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అంటే రోజు తీసుకునే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఓన్లీ టేకింగ్ రైస్, eggs, vegetable, milk, ఇవన్నీ like daily the common nutritious foods. So the availability of these nutritious foods also increased. Availability to these nutritious foods also increased. And also the Gini coefficient. Gini coefficient. ఈ జీనీ కోఎఫిషియంట్ కూడా 2011 లో 28 ఉన్న జీనీ కోఎఫిషియంట్, నౌ ఇట్ వాస్ రెడ్యూస్ టు 25. అసలు ఏంటి జీనీ కోఎఫిషియంట్? యూ డోంట్ నో, రైట్? సో జీనీ కోఎఫిషియంట్ ఈస్ యూస్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ ఏ కంట్రీ. సో ఈ జీనీ కోఎఫిషియంట్ అంటే సింపుల్ గా, ఇంకా బాగా బేసిక్ గా చెప్పాలి అంటే, ఒక సొసైటీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ 100 మెంబర్స్ దగ్గర ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కొక్క యాపిల్ ఉంది. దెన్ ద సొసైటీ ఈజ్ ఇన్ ఈక్వల్. 100 మంది ఉన్నారు ఆ సొసైటీలో, 100 మంది దగ్గర 100 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ మీన్ ద సొసైటీ హ్యాస్ ఎ ఈక్వల్ షేర్ ఆఫ్ యాపిల్స్. బట్ ఇఫ్ ద యాపిల్స్ ఆర్ ఆల్ యాపిల్స్, ద 100 యాపిల్స్ కూడా ఒక పర్సన్ దగ్గరే ఉంది అనుకోండి, సో ద యాపిల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇస్ దేర్ ఇన్ దట్ సొసైటీ. సో ఈ జీనీ కోఎఫిషియంట్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ గా అదే మెజర్ చేసింది అనమాట. సొసైటీలో సంపద ఎంతమంది దగ్గర ఎక్కువ ఉంది, ఎంతమంది దగ్గర తక్కువ ఉంది, ఈజ్ ఇట్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అమాంగ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ నార్త్. యూజువల్ గా కొన్ని ఇండిసెస్ 0 to 1 అంటారు, కొన్ని 1 to 100 ఎలా అయినా మెజర్ చేయొచ్చు. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇండియా 25 ఉన్నది, 28 2011 లో 28 జీనీ కోఎఫిషియంట్ ఉంటే ఇప్పుడు 25కి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ తగ్గింది అనమాట. అదే 28 కన్నా పెరిగి ఉంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ వాజ్ ఇంక్రీస్డ్. సో జీనీ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ సింపుల్. హౌ మచ్ వెల్త్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ విత్ హౌ మెనీ పీపుల్. సేమ్ ఆ యాపిల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సో మోర్ పర్సన్ దగ్గర మోర్ వెల్త్ అంటే తక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పాపులేషన్ దగ్గర ఎక్కువ వెల్త్ ఉంటే దెన్ ద సొసైటీ వాజ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉన్నట్టు. సేమ్ జీనీ కోఎఫిషియంట్ కూడా అంతే. సో దిస్ ఈస్ ద పూర్ టు రిచ్. ఇది పాపులేషన్ మెజర్ అనుకోండి. 5%, 10%, 50%, 100%. This x-axis is poor to rich.
పూర్ టు రిచ్ కూడా జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇట్ ఇస్ ఎ పాపులేషన్ 5%, 10%, 100% పాపులేషన్. అప్పుడు ఇన్కమ్ కూడా ఎలా ఉండాలి? ఇంతే ఉండాలి. 5% దగ్గర 5% పాపులేషన్ ఉండాలి, 10% దగ్గర 10% ఇన్కమ్ ఉండాలి, అంతే కదా. సో దిస్ ఇస్ ద ఐడియల్ అనమాట. ఇలా ఉంటే సొసైటీ ఈక్వాలిటీ లేదు అని అర్థం. బట్ ఇఫ్ the sorry if it is like this, ఓన్లీ ఈ తక్కువ పర్సెంట్ దగ్గర ఒక 5% దగ్గర లేకపోతే ఒక 15% దగ్గర మేజర్ ఇన్కమ్ ఉంది అంటే, సో దట్ ఈస్ ద సొసైటీ వాస్ ఇన్ఈక్వల్. సొసైటీ వాస్ ఇన్ఈక్వల్. సింపుల్. మీకు ఇంకా క్లియర్ గా నెక్స్ట్ ఎకానమీ క్లాస్ లో ఇంకా బాగా చెప్తారు. జస్ట్ ఐ గేవ్ ద ఇంట్రడక్షన్. జీనీ కోఎఫిషియంట్ ఏంటి? మోస్ట్లీ ఇట్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఇన్ఈక్వాలిటీ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద సొసైటీ. జీనీ కోఎఫిషియంట్ లో కొంతమంది 0 to 1 మెజర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు 0.28 ఉండేది ఇదివరకు, ఇప్పుడు అది 2.5 కి వచ్చింది. జస్ట్ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్, just it's a calculation measure. You can keep 0 to 1 or 0 to 100 also. ఇప్పుడు మీరు న్యూస్ పేపర్ లో అది ఏం చెప్తుంది? 28 ఉన్నది 25 కి వచ్చింది అని చెప్తుంది. జస్ట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ దిస్, అంతే. 1 ఉందనుకోండి, ఇట్స్ ఐడియల్ స్టేట్. సో ఆ సొసైటీలో ఇన్ఈక్వాలిటీ లేదు అని. 0 ఉందనుకోండి, ఇట్ వాస్ సో 1 ఉంటే ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ఈక్వల్. ఇన్ఈక్వల్. 0 ఉంటే ఇట్ వాస్ ఐడియల్ స్టేట్. సో ఇట్ షుడ్ ఆల్వేస్ లైక్ దిస్. గ్రాఫ్ ఎప్పుడు ఈ 45 degrees లో యాంగిల్ లో ఉంటే దట్ ఈస్ ద ఐడియల్ వే ఆఫ్ జీనీ కోఎఫిషియంట్. అలా లేకుండా ద కర్వ్ వాజ్ మోర్ టిల్టెడ్ టువర్డ్స్ ద రిచ్. దర్ ఇస్ అన్ ఆక్స్ఫామ్ రిపోర్ట్. ఆక్స్ఫామ్ రిపోర్ట్ లో ఏముంటుందంటే, టాప్ 1% ఆఫ్ ఇండియన్స్ ఆర్ హోల్డింగ్ 70% ఆఫ్ ఇండియాస్ వెల్త్. ఇండియా యొక్క సంపద టాప్ 1% ఆఫ్ ఇండియన్స్ చేతుల్లోనే ఉంది అని. 2023 లో కూడా 70% ఆఫ్ ఇండియన్ ఇన్కమ్ went to the top 1% ఓన్లీ. ఒక యావరేజ్ పర్సన్, ఈ టాప్ 1% లో ఉన్న పర్సన్, ఒక పూర్ స్టేట్ లో ఉన్న పర్సన్, వాళ్ళ ఇన్కమ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే he will take 974 years. దట్ ఈస్ ద, ఒక పూర్ పర్సన్ ఒక హై స్టేట్ లో ఉన్న ఇన్కమ్ మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే he will take 974 years to reach that income state. ఒక మనిషి జీవితకాలం కూడా సరిపోదు. 974 years it will take. So that is the inequality level in India. But this World Bank report, it is telling that the inequality was decreased in India. So that's why some people are questioning the report. Maybe it was not so accurate. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఇస్ దిస్ న్యూస్. నిస్తార్ ఫస్ట్ ఇండిజినస్ డైవింగ్ సపోర్ట్ వెజల్. ఇండిజినస్ డైవింగ్ సపోర్ట్ వెజల్ అంటే సో దెర్ ఈస్ ఏ సబ్మరీన్. ఒకసారి ఏమైందంటే, ముంబై డాక్యార్డ్ లో ఐఎన్ఎస్ సింధు రక్షక్ అనే ఒక సబ్మరీన్ ఉండేది. ఆ సబ్మరీన్ ఇట్ వాస్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ బికాస్ సమ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అండ్ ఇట్ వాస్ ఎక్స్ప్లోడెడ్ అండ్ ఇట్ సింక్ ఇన్ టు డిప్ అండ్ 27 మంది దాదాపు ఇట్ వాస్ ఇన్సైడ్ దట్ థింగ్. అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డైవింగ్ సపోర్ట్ వెజల్ టు రికవర్ దెమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు సీ దెమ్ టు డై. వాళ్ళు మనం అలా వదిలేయాల్సి వచ్చింది.
But if we have these kind of ships, the diving support vessels, so we can bring back those people alive. So this is the damaged submarine of that time. అవే కాకుండా సముద్రయాన్ ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా, దే ఆర్ గోయింగ్ టు గో ఫర్ సముద్రయాన్, మీన్స్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద ఎర్త్, సారీ seabed. So to support that those kind of Samudrayan missions, you also need these diving support vessels. And underground lo this deep sea lo emanna explore cheyalanna, andutlo enna vehicles ni recover chesukovalanna, to support those kind of submarines and all, you need that kind of ships. That's why India constructed the first ship, INS Nistar, first indigenous diving support vessel. So is it an attacking ship? Is it a destroyer or frigate? It's just a non-combat ship. It's not a destroyer or a frigate. So మీరు వినే ఉంటారు కదా, destroyer, frigate. So what is the basic difference between these things? Like frigate అంటే ఏంటి, destroyer అంటే ఏంటి, or the carrier groups అంటే ఏంటి? క్యారియర్ ఎప్పుడు ఒక్కటే ఉండదు, ఆల్వేస్ ఇట్ గో విత్ ద ఫ్రెండ్స్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అటాక్. అది ఒక్కటే వెళ్తే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ప్రోన్ టు అటాక్ వెరీ ఈజీలీ, బట్ ఇట్ ఆల్వేస్ సరౌండెడ్ బై సమ్ షిప్స్ అండ్ సబ్మరీన్స్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హూ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్? US. China is going to take place. China has more naval ships, naval vessels, but US has a more number of carrier groups. So it won't send a carrier alone. It is always supported by some destroyers, frigates, fleet support vessels, and also even a submarine also it will send. Frigate ki destroyer ki enti teda difference? Simple. Frigate can go alone. No, frigate can go alone, destroyer can also go alone. Destroyer carries the more armament than the frigate, and its displacement value also higher, displacement weight. Frigate is usually 7,000, 10,000 tons untadi usually, but the frigate is 4,000 or 5,000 tons. Basic difference. దీంట్లో తక్కువ ఆర్మమెంట్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఎక్కువ ఆర్మమెంట్ ఉంటుంది. ఎక్కువ మిసైల్స్ ఇట్ విల్ క్యారీ, ఇక్కడ తక్కువ మిసైల్స్ ఇట్ విల్ క్యారీ. అండ్ destroyer can attack the, because it has the higher number of armament కదా, ఈజీగా ఎనిమీస్ ని ఈజీగా అటాక్ చేయడానికి destroyer have higher possibility than the frigates. Frigates are like a modular vehicles. Destroyer SUV అనుకోండి, ఇవి సెడాన్ మోడల్, చిన్న కార్ అలా, బట్ what will take us to our journey. They have the same role. రెండు కార్లే, బట్ SUV has more power compared to the normal cars. That is the basic difference. I think these 4 articles will be enough, I think. Yeah. ఇంకా ఉన్నాయి కానీ 1 or 2 are there. I found it 6 are important today's. One is this article. Agriculture needs more public spending, not just umbrella scheme. Recently ఈ స్కీమ్ లాంచ్ చేశారు కదా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ధనధాన్య కృషి యోజన. So they combined the almost 36 schemes and they brought into one single scheme. That is one important thing. And these are not very much important because it is not failing through the cracks. The TRF was floated to deflect the international security sanctions against Pakistan. Yeah. So అందుకే ఇప్పుడు from the heading you understand that TRF was floated to deflect international sanctions against Pak, because లష్కర్-e-తోయిబా ఖచ్చితంగా పాకిస్తాన్ ఆర్గనైజేషన్ అని అందరికీ తెలుసు. సో TRF ని ఎందుకు తీసుకొచ్చింది అంటే ఇట్స్ ఎ ప్రాక్సీ అని, అంటే ఎనీవే ఇట్ కెన్ కంప్లీట్లీ సే వీఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్, డైరెక్ట్ గా చెప్పొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇన్వాల్వ్డ్. బట్ ఇంటర్నేషనల్ కూడా ఇఫ్ దే కాంట్ ఫైండ్ ఎనీ కనెక్షన్, దే కాంట్ శాంక్షన్. ఒక వ్యాలిడ్ ప్రూఫ్ ఉంటేనే కదా దే విల్ శాంక్షన్.
If there is no valid proofs, how they are going to sanction? That is one of the important reasons it was brought, TRF was brought as a proxy to Lashkar-e-Toiba. So, yeah, I think that when I went for exchange student to where? Singapore once. అక్కడ ఒక పాకిస్తానీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. Like he told me that వాళ్ళు కిరాణా షాప్లు ఉంటాయి కదా మన ఈ జనరల్ స్టోర్స్ కిరాణా షాప్ లో లైక్ దే హ్యావ్ సమ్ చారిటీ ఫండింగ్స్. ఈ లష్కర్ తోయబాకి అలాంటి చారిటీ డబ్బాలు ఉన్నాయంట. For us it is a terrorist organization. For there it is a charity organization. So he used to drop some money there, but he don't know about. Later on, he told me that later I understood that it is a terrorist organization. But that time, we don't know. So that is the things. One country's terrorist is another country's hero. Another country's hero. Yeah. If we are telling that about the TRF, but if you go and see the Dawn newspaper, and it will tell us that it is a militant organization, not a terrorist organization. Never use the word terrorist organization. So every country, it has its own politics and the international relations. So that's the class for today.